So we discussed about the basic traditional for loop. Okay, you are clear with the traditional for loop, right? Okay, then we discussed about while loop, and then we discussed about the do while loop, right? Now let's continue from that point and proceed further. Okay. So I will ask you some questions for you. So is account a data type or not? Tell me. Yes or no? Yes. Is position a data type or not? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes, sir. Is candidate a data type or not? Yes. Whether it is a standard object or custom object, everything is a data type. Okay. So if I say integer I equal to 5, if I say that, what is the meaning of it? I am storing the value 5 in a variable with the name I, which is of data type integer. Yes or no? So if I is a variable which can store integers. Yes or no? Integer I means what? I is a variable which can store integers. If I say account A1, it means what? A1 is a variable which can store data of the data type account. Yes or no? How it will store that? How it will store that? Tell me. We have done this already. Yes or no? Integer I equal to 5. What is the meaning here? We are giving value 5 to the integer. That I is a variable which can store integer values, and now I have given the value 5. Now I want to store, see, let me click on accounts, okay, and let me open this Axis Bank account, okay. This is one account and I want to store this account information in a variable. How can I do that? This complete account information I want to store in one variable. How can I do that? Tell me. We have done this already. Yes or no? Subject అన్నావుగా వచ్చింది చెప్పు. Insert use చేసి See, I am not asking you to insert a new record into database. I am not asking that. Okay. I already have one account with the name Axis Bank. Okay. So all these details. See, if I say you that I have a number 5 with me. Okay. Please store that number in a variable. Then how you will do? You will write integer I equal to 5 and you will say that okay, your number I stored in the variable I. Later you can use the variable I wherever you want. Yes or no? Similarly, I have a account with all these details. Okay, I have an account with all these details, and now what I am saying, I want to store this account in a variable. Account Axis Bank equal to object creation variable code One variable, okay, like how I used integer I equal to 5. Similarly, the complete account record which contains all these fields, account means what? All these fields together, okay. What is this? All these fields together, one row in the account table. Yes or no?
one row, entire row, which has all the details. If, listen carefully. That entire record means account owner, account name, parent account numbers, account site, type, industry, every field information, the entire row can be stored in a single variable. Okay, can be stored in a single variable. Yes or no? Yes. List ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? I am not asking you to store multiple accounts. I am asking you to store only one account, which contains account name, which contains the industry, which contains the type. All this information combined together, it is called one account. If I say student table, in student table, name column is there, age column is there, phone number column is there, gender column is there. If I say Rajesh is one of the student with the age 25, okay, phone number 12345, gender male, the complete details of Rajesh is known as one student record. Yes or no? That entire student record I can store in one variable by specifying the data type. How I will do that? Tell me. Query ఎందుకు query? What is the meaning of query? Already if data is present in database, to fetch the data from the database you need query. నూతిలో నీళ్ళు ఉన్నాయి, దాని నుంచి బయటకు తీయాలంటే నువ్వు బకెట్ వేసి తీస్తావు. ఓకే, నేను అక్కడి నుంచి తీయడం గురించి మాట్లాడట్లేదు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ నీళ్ళు ఉన్నాయి, నీ దగ్గర ఏదైనా పాత్ర ఉంటే అందులో వేస్తా అంటున్నా. అర్థమవుతుందా? అక్కడి నుంచి తేవడం వేరు, నా దగ్గర రెడీ ఉండడం వేరు. ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద డేటా విత్ మీ. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. I have the data with me readily. See, similarly here I have the value Ramesh. Okay, I want to store this value. So how you will create a variable? That is my question. String name equal to okay. Yes or no? So now what I am doing, I have the value with me right now, okay? That value I am storing in a name variable with string data type. Similarly, now I have an account with account name. Okay? See, with account name as okay? Okay, account name. Wait, I am just giving the information. Okay, other fields. Okay, other fields. Okay, for example, we can give all the field values. Okay. But for now, let's take only two fields for making it simple. Okay. When I said that 5 is my value, okay, and when I asked you, I want to store this 5 value in a variable, okay, then what you said? Integer I equal to 5. Similarly, here what is 5? Value. Similarly, this entire thing is value, right? Yes or no? Okay. This entire value I want to store in a variable. Then how you will create that variable? That is my question. Axis Bank అనేది పేరు. See, if I say that Ramesh, okay, is a value, okay, I want a variable to store Ramesh. Then what you are doing? Okay, now tell me, now if this is the value, you are writing in this way. If this is the value, you are writing in this way.
Okay. Now, if this is the value, how you will write? That is my question. Object Account to data type. object OBJ is equal to our value in this one. చెప్పు. నేను ఒకటి అదంతా string గా సార్. అకౌంట్ డేటా టైప్ కదా సార్. అకౌంట్ ఈక్వల్ అది అకౌంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు చెప్పు ఏదో చెప్తున్నా. చెప్పు. For example, string name is equal to account name, string name is equal to Axis Bank, bank name అనేసి అవుతుంది. అప్పుడు నేనేం చెప్పా? Value అకౌంట్ ని స్టోర్ చేయమన్నా. నువ్వు ఇవి రెండు విడివిడి వాల్యూస్ గా స్టోర్ చేస్తానంటున్నావు. నాకు ఒకటే వాల్యూ అని చెప్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు listen, if I say that student table contains name, age, phone number, gender. Student Ramesh అంటే నాకేం కావాలి? When I say student Ramesh, what I want? I want Ramesh name, I want Ramesh age, I want Ramesh phone number, I want Ramesh gender. If I just say if I store these separately, okay, if I store name separately, age separately, all these things, then by seeing the age, can I understand whose age is this one? There are 4 people, 5 people, 100 people, okay. Then by seeing the age, can I understand this is Ramesh's age? By seeing the phone number, can I understand this is Ramesh's phone number? That's why I want to store everything together at as one record. The entire record, I want to store it as ఐడి బల్లెట్ వస్తుంది. ID is used to uniquely identify the record. ID is also one of the column. I want all the columns together stored at one place. See what I will do. I have done this already. You are not practicing, guys. You are not practicing. If you practice, you will get it. What I am saying, see, some people are able to answer. Some people are able to answer. Here, see, we have done this, right? Yes, నేను స్టార్ట్ నువ్వు చెప్తున్నావు. ఓకే. Account, new account, but here what we need to give account. This is data type. Okay. Variable we need to give account A1, Yes. B1, like that. Anything you can give. Account A1 equal to. But ఇది చెప్పినాక అన్ని చెప్పడం వేరు. మీరు ఒకటే లైన్ ఒకటే కావాలన్నా కదా అకౌంట్ నేమ్ ఒకటే లైన్లో పెడతా. కంగారేలో ఒకటే లైన్లో పెడతా. తెలుసా ఏమన్నా నేమ్ ఏమన్నా లిస్ట్ తీసుకొని చేసేసాను. ఓకే. మనం తెలివితో ఆలోచిస్తే ఒక్కటే లైన్లో మొత్తం రాసుకోవచ్చు రమేష్. If we can give in this way, but if we give like this, at a time we can give only one record, right? One second. చిన్న సింటాక్స్ మిస్టేక్ ఉంది. సింటాక్స్ we generally
don't use this format. We generally use the format like A1 dot like that. That format is what in regular practice we use. As you are asking me to give, that's why I am giving like this. Some comma or some mistake we have done here. Unexpected token. పైన అది సెమికోలన్ ఇలా సార్ Some mistake. Unexpected token. అయినా Wait. A1 dot is equal to A1 dot equal. Simply తీసుకోండి సార్ A1 dot name is equal to తీసుకోండి. వేస్తే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. నైట్ లిక్కి అంటే వస్తుంది Line number 2. So line number 1 is A1 is equal to R sir. A1 dot వస్తుంది. A1 dot అయితే Different తీసుకున్నాను కదా. so we can write it in this way. It will work. Okay. This will work. But I want to put everything in one line. That also we can do. That will do it. This is working. It's not getting any error. But not only this, we can write it in one line also. That is also possible. I'll go to that just a second. So here, if we write system.debug, if I execute, then you will get the complete details. And you will get the complete details of the account, like whatever we have given. Name, industry. Okay. But what I want is something different. Just a second. Primitive data types is a subject data type. So a subject data type. This is object data type is different as subject data type is different. A subject, okay, this is what I am interested in. The subject types. Okay. See here, account A equal to new account. In this way I created, and A dot name, A dot phone number, A dot industry, like that I can do. That is one way of doing. Another way of doing is like this, the curly braces. Instead of curly braces, I need to use normal braces. That's it. That's the mistake we have done. Okay. Instead of writing this, what can I do? Here itself directly I can give
Okay. See, account A1, new account, name, industry. Like this, all the fields you can give. Okay. Let me execute this. అది కోలన్ పెట్టాలి సార్ పైన లాస్ట్ దానికి బ్యాంకింగ్. See now, Ramesh. Only in single line we are putting. No need to give A1 dot. Directly I have given like this. See. Without using A1 dot. Directly I am giving values in a single line. Now also it is executing and giving me the output. See. Okay. So now what I am doing here basically, like integer I equal to 5. 5 is a value of data type integer. I am storing that 5 in a variable I. That is clear to you. Similarly here, I want to store. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ నేమ్స్ తీసుకున్నాం కదా, యాక్సిస్ బ్యాంక్, బ్యాంకింగ్ అని. అక్కడ ఇంటీజర్ డెసిమల్ తీసుకుంటే స్టోర్ అవుతుంది. ఇందులో ఉన్న అన్నీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇప్పుడు చెప్పే యాక్టివ్ ఉందా, ఇది ఆపరేషన్, ఏ ఫీల్డ్ కావాలో చెప్పు. నెంబర్ ఉన్నదా నువ్వు చెప్పింది? చెప్పు ఏది కావాలి, చెప్పింది ఏది కావాలి. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఓకేనా, నెంబర్ ఓకే, ఓకేనా, యాన్యువల్ రెవెన్యూ నెంబర్ ఓకే. డేటా టైప్ చూస్తానంటే చూపిస్తా. ఫీల్డ్స్ annual revenue. See first, see question అడిగిన ఆన్సర్ విన్నాను. Annual revenue of the data type currency. Okay, fine. Okay. For this one also I no need to do anything, just this field name, label this one, label this one is name, API name. Just copy that API name, put it here, comma, give the API name equal to, give the value. Okay. Now let me execute this. Okay. Now I am getting this. See. వాడు ఇంటీజర్ అని స్ట్రింగ్ అని ఆడ మెన్షన్ చేసిన అడిగిన క్వశ్చన్ అది అకౌంట్ అని అకౌంట్ డేటా టైప్ అదొక్కటే చిన్న వాడ. If it is integer or whatever it may be, big list, I don't worry about that. If I am dealing individually with that variable, then I will focus on that. Now my focus is on storing the entire thing as a single variable. Yes or no? Okay. So ఇప్పుడు కాలేజ్ బ్యాగ్ వేసుకొని వెళ్తున్నాం, అది బుక్స్ పెట్టుకోవడానికి. నువ్వు బాంబు పెట్టుకొని వెళ్ళినా బ్యాగ్ పని చేసిందా, పని చేయదా? బ్యాగ్ పని బ్యాగ్ తీసింది, బాంబు పని బాంబు చేసింది. ఓకే. Similarly here, we are putting together all those individual data types together as a single data type. If you ask me to store only industry, then what data type I will choose? I will choose string. If you ask me to only store revenue, annual revenue, then I will choose decimal data type. But here what I am asking? I am asking you to store complete details as a single inside a single variable. Okay. So the group of these different data, okay, it is containing number, it is containing text, it is containing everything. Putting together, I am calling this as account. Okay. So S object data type means account data type. Like this for account. You can do it for position, you can do it for candidate. It can be any object. Whatever object it is, every object will itself behave as a data type. Is this clear, everyone? The object itself behaves as a data type. ఇప్పుడు నీ పేరు సింపుల్గా రామ్, ఈ అమ్మాయి పేరు ఒక ఇంత పెద్ద పేరు ఉందనుకో, ఎంటర్ చేయాలన్నప్పుడు మరి తప్పదు. పెద్ద పేరు అంటే మొత్తం ఎంటర్ చేయాల్సిందే, చిన్న పేరు అంటే చిన్న పేరు.
షార్ట్ కట్ ఏమైనా ఉందా అంటే నువ్వు పేరు కట్ చేసుకోవాల్సింది అంతే, మరి ఏం చేయాలి. అలా ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు కంప్లీట్గా ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఇచ్చి తీరాలి అంతే. ప్లస్ 67 డేటా టైప్స్ అంటున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఒక డేటా టైప్లో డేటా టైప్ మనకు అదేంటది ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ సార్. అంటే ఫీల్డ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ నుంచి తీసుకున్నాం కదా. నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ బ్యాంక్ అనేది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కదా. దాంట్లో 60-70 తీసుకోవచ్చా అంటున్నారు ఒకటి దాంట్లో నేను అడిగేది. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైనా సార్, ఇప్పుడు నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ బ్యాంక్, ఇండస్ట్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ యాక్సెస్ అట్లా తీసుకున్నాం. అట్లా 78 తీసుకోవచ్చా అట్లా వస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ Now for example here how many fields I have? So many are there, right? 20. So all those 20 I need to give separately. ఓకే ఓకే I cannot club because each one is different. 20 తీసుకోవాలి. 60-70 ఉంటే తీసుకోవచ్చు. 1000 ఉన్న 1000 తీసుకోవాలి. 1000 ఉంటాయా? Maximum limit how many fields we can have? 800 fields. Maximum 800 fields you can have. So if you want to create a record with all the details, then you need to give all the data. I am not interested in all the details. I am interested in only few fields. That's why I have given. Getting my point? So now you need to understand the difference. See why I am focusing on this, because before going to list, I want to make you understand that here account itself is behaving as a data type. It is a data type which can hold different types of values together as a single one. Okay, see how you need to understand this is, okay, if you have one apple, okay, you can add apples with apples. Can you add apple with orange? No. Okay, but if you have a basket, okay, that basket contains a packet of apples, a packet of oranges, a packet of cherries, a packet of strawberries. All those things you kept in one basket and you are calling that as this basket. So now you can add one basket to another basket. Yes, total there are 2 baskets you can say. Actually inside the basket there are so many different types of fruits. If I want to add 5 apples to 5 oranges, can I add? No. I need to say that I have 5 apples, 5 oranges. If I say that, first time I have given you 5 apples, again I have given you 5 apples, then you can add both and you can say that okay, total 10 apples you gave me. So same data type you can perform operation. You are getting my point? Different data type you can put them together as one big container, and that container you can name it as one data type and you can use that. So 5 oranges, 5 apples, you can never add them, but you can put 5 apples and 5 oranges together in one basket. Okay, and if you have another basket with another 5 apples and 5 oranges, then you can say that I have 2 baskets. Yes or no? So here now account is what? It is a S object. Similarly, can I do this for position? But how I need to do underscore C, I need to give because this is a custom object. Okay, POS. I can give any variable name. New. అదే న్యూ తర్వాత మళ్ళీ POS ఎందుకు వచ్చింది? మొత్తం చెప్తాను సార్. POS ID name, is equal manage ID. position name, doctor, అలాంటివి ఉంటాయి కదా పొజిషన్స్. Tell me one more field on a position. Any field, travel required. సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ విత్ కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా తీసుకుంటున్నాను ఫీల్డ్స్ మ్యాండరీ కంపల్సరీ తీసుకున్నాక ఆప్షనల్లీ తీసుకోవాలి అంటే అట్లా తీసుకునే ఉండాలి ఇప్పుడు అన్ని తీసుకోవచ్చు. మ్యాండరీ స్టార్ మార్క్స్ ఉంది కదా ఇప్పుడు అకౌంట్ స్టాండర్డ్ తీసుకోవాలి సార్, కానీ మ్యాండరీ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, మ్యాండరీ తీసుకోకుండా ఆప్షనల్లీ తీసుకోవచ్చు సార్. Travel required name is mistake. So every time how you need to do copy paste. Yes. Go to the objects,
API name ఉందా? రమేష్ నువ్వు పోయినాక ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయ రమేష్, రేపు అడుగు డౌట్ This is the travel record. See, this is the API name. Okay, if I execute this, even I am displaying. Similarly, I want to display okay. Now tell me your doubt. Clear sir. Anyone have any doubt? Tell me. This should be very clear because if you don't know this, you cannot do anything. Now, different data type values I am putting together and calling that as one as subject data type. See, here inside position, this doctor, this is text data type. This is Boolean data type. If I store separately, then I will store in that way. Let me show you that. Now, if I want to store only name separately and travel required separately, then what I need to do? POS dot name. Okay. POS dot name. Already I have this, right? This one I want to store in another string. Okay. Now are you able to understand what I am doing? If I want to store individually doctor separately, then I have taken the string data type. If I want to store travel required separately, I have taken the Boolean data type. But if I want to store together all of these things, I am using the account data type. Now is your doubt clear? You are asking me to store in this way. When I need, I can store in this way. But when I want to store the entire record, then I no need to provide data type for each and everything. Entire record, all the details, I can give only one data type, that is the record itself acts as a data type. Position itself a data type. Account itself as a data type. Candidate itself a data type. Contact itself a data type. Is this clear? Is this clear? In the next class, you should not ask any doubt. Now ask me any doubt, no problem. 56th line లో మనం పొజిషన్ డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ సపరేట్ తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఆ విధంగా తీసుకోవచ్చు కదా. 5th లైన్ లో పొజిషన్ డాట్ POS డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ తీసుకోవచ్చు కదా. మరి ప్రీవియస్ గా తీసుకున్నాడు. ఆల్రెడీ దానికి పైన వాల్యూస్ ఇచ్చినామని అక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టి రాసినాము. Okay.
if I want to give value to this POS2, then I will give POS2 dot name equal to correct and last spelling हो तो अपन इतना सारी okay, now tell me what is the difference between these two lines and these two lines. Here I have the value, I am putting the value into this. Okay, now here what I am doing, I am using the value which is already present in POS.name. Where I gave the value, I gave the values here, and I am using this. Always right side value we will put to the left side. If I give I equal to 5, what you are doing? 5 value you are putting in the left side variable. Okay. Similarly here, this right side value you are putting here. Now here you already have the name. This value you are putting in a new variable. This is a new variable. That's why I have given data type. If it is already existing variable, I no need to give data type. Okay. This is a new variable I am creating. This is a new variable I am creating. And I am individually displaying these variables separately. Now you need to understand the difference between what is a normal variable, what is an subject variable. Inside a subject what you can store, normal variable what you can store. Is this clear for everyone? Shashank, I have questions. Yes, question. Yes, Shashank. అదే అది సింపుల్ గా ఉంది కదా రమేష్, నువ్వు అది ఎక్కడ మీ అందరికి అర్థమవుతుంది కదా, నువ్వు ఎందుకు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నావు? నేనేమన్నా నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ వేస్ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ ఉంది. డిఫరెంట్ వేస్ అయితే షర్ట్ వేసే దగ్గర షర్ట్ వేయాలి, ప్యాంట్ వేసే దగ్గర ప్యాంట్ వేయాలి, కింద పైన పైన కింద వేస్తే ఎట్ట కుదురుతుంది? నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా, ఇక్కడ నువ్వు వాల్యూ ఇస్తున్నావు, ఇక్కడ ఏంటి ఉన్న వాల్యూ యూజ్ చేసుకుంటున్నావు, రెండు తేడా. అది ఇప్పుడు తెలియదు సార్, అందరూ అడిగినా అంతేగా. అది తెలుసుకోవాలి. మైక్ యాక్సెస్ అంట. ఓకే, మైక్ యాక్సెస్ శశాంక్, 1 second. If you have this, ఇదే కదా, make a co-host. అవట్లేదు Shashank. Yes, Shashank. Now you can speak. I am not able to hear you, Shashank. Can you hear me, Shashank? Yes, you are audible. You are done. మీ దోస్త్ నీకు రమేష్ అది లైన్ అది ఎందుకు అర్థమైందా నీకు? స్టోర్ చేసిన కాబట్టి దాన్ని తీసుకొని సపరేట్ డిఫరెంట్ అడ్రస్. క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, తెలుగులో చెప్పండి. ఇది ముందు వెనక మార్చమండి, మా అంతే కదా, ఎటు నుంచి అయినా తిప్పించుకోండి. బ్యాంకింగ్ తర్వాత కామన్ ఉంది సార్ లాస్ట్ డిజైన్. కామా బ్యాంకింగ్ లాస్ట్ ఈ మధ్యలో పెట్టాలి. ఇప్పుడు సాటిస్ఫైడా?
అది ఇల్లీగల్, నువ్వు అన్ని ఇల్లీగల్ పనులు చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది మరి, నాకేం ఎర్రర్ రాలేదు. కావాలంటే అవుట్పుట్ చూస్తావా? చూసుకో, నువ్వు ఇల్లీగల్ ఏదో ఇల్లీగల్ పని చేసావు నువ్వు. ఇల్లీగల్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నువ్వు యాన్యువల్ రెవెన్యూ తీసుకున్నావు ఎగ్జాక్ట్గా. ఏ పేరు తీసుకున్నావు సార్? యాన్యువల్ రెవెన్యూ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకో ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇచ్చినప్పుడు 1000కి కొటేషన్లో ఇవ్వకూడదు. 1000 వితౌట్ కొటేషన్ ఇవ్వాలి. నెంబర్స్ కానీ నెంబర్స్ అయినా బులియన్ అయినా ఇట్లాంటివి వితౌట్ కొటేషన్ ఇవ్వాలి. ఇంకోటి యాన్యువల్లో ఏ పేరు తీసుకున్నా డైరెక్ట్ రాసిన కోసం. అదే ఫస్ట్ చెప్పాను స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకోవాలి. సరే, నువ్వు ఏమైనా ఇచ్చుకో, స్క్రీన్ షాట్ పెట్టు నీ ఎర్రర్ని లేకపోతే ఎర్రర్ మెసేజ్ కాపీ చేసి పెట్టు, నేను ఎర్రర్ చూసి చెప్తాను. చాట్లో పెట్టు ఎర్రర్ మెసేజ్. చాట్లో ఎర్రర్ పెట్టు. సార్ డిస్ప్లే రాసుకున్నాం అంటారు. డిస్ప్లే అవుతుంది కదా, ఎక్కడున్నావు నువ్వు? ఆయన రాస్తుంది కదా సార్. నేనేదో డిస్ప్లే దాచిపెట్టాను అనిపిస్తుంది కదా. ఆయన ఇంకా పంపలేదు, ఎలా చూపిస్తారు పంపకుండా? సైడ్ లేదా సార్ చాట్లో పంపించావా? స్క్రీన్ షాట్ కొట్టేసి చాట్లో పెట్టేసి. ఈ అమ్మాయి ఈ లెటర్ రాసిన అమ్మాయి ఇండియాలో ఉంటుంది, ఈ అమ్మాయి యూఎస్లో ఉంటుంది, ఈ ఒక అమ్మాయి వాళ్ళు ఈ గ్రూప్ లో ఎవరెవరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు, ఎవరెవరు అది కాదు సార్, ఇన్స్టాలో ఫోటో వచ్చింది, ఫోటో చూస్తుంది. ఏ అమ్మాయి అయినా ఆల్రెడీ అందరూ బుకింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళే. అదేదో లెటర్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి. నేను ఆడికేస్తాను, నేను టాపిక్ దగ్గర అది కాదులేండి సార్. ఏదో జాబ్ కొట్టి సంసార పక్షంగా పెళ్లి చేసుకుంటే కనీసం ఉంటుంది, గౌరవం ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ నుండి లెటర్ రాసింది యూఎస్కి, నేను లేకుండా దానికి మెమరీ లెటర్ అమ్మాయి పుట్టింది. ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ఇంటిజర్ టు స్ట్రింగ్. This announcement only for ID card purpose. When it is compulsory ID card, bring the passport size photo and go to the new building. Are you aware about the new building? No. Bring the passport size photo and ground floor and third floor one scanner is available. Scan this and fill the form and please bring the ID card. From Monday to Monday. Monday is Monday. ఆల్రెడీ we did take the ID cards. Good, very good. If taken ID cards, no issues. No issues. You want to pay difference? 10 రోజుల్లో క్లాస్ అయిపోతుంది అని చెప్పి. Sir, difference. Mm-hmm. No, that's not difference. ID, it's only ID card purpose. For the rest of the Yeah. no issues. Yeah. Those who paid full paid, we will take ID card. ఏం చేయలేదు పర్లేదు. Okay. ID cards. For the lab purpose and class purpose, that's right. Okay. So, Here, by seeing the error message, how many of you can tell me the problem here? See, illegal assignment from integer to strings. Okay. So he is trying to give integer value to a variable which can hold string value. That is the problem. So let me go to. That's equal to 1 to 3. Okay, guys, is my audio clear now? I understood his mistake. Okay, I will clarify that. Okay, so here if you see illegal assignment from string to integer, he is getting this problem. So why he is getting this problem? First we need to go to account data account. See all the fields of the account. Which fields here is using name and industry. Okay, name and industry along with the facts he is using. Okay, now see name is of data type.
text only, name data type. Okay, next one, it is correct. Industry. Industry, pick list. Pick list also we can consider as text, no problem. Here, facts. Facts is what? It is text actually. Okay, he is giving number. That's why he is getting the problem. So, to correct this exactly, I will write the same thing in my system. Okay. So, what he has given? Account. ACC. I can give any variable name, yes or no? New account. Okay. Inside the bracket, I will write name equal to Shashank, comma, industry equal to banking, okay, comma, facts equal to, okay. Now if I do system.debug, ఫ్యాక్స్ కి మీరు స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసినారు, ఎర్రర్ వస్తుంది. అక్కడ శశాంక్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేయాల. let me execute now. Okay, it is executing. Execution is going on. స్లోలీ. See now, name Shashank, industry banking facts. It is working fine. ఓకే. You need to give string there, but you have given number there. That's why. Why? Fax is nothing but how you will do fax. It is nothing but through phone number only fax will happen. Okay. Phone number, for phone number, even though it is number, can we consider phone number as a number? Because if I add your phone number to your phone number, will I get my phone number? Will you perform any arithmetic calculations on phone number? Even though you can see numbers, you will never perform any arithmetic calculations, right? So that's why we consider phone number as string. We consider phone number as string. Fax also depends on phone number. Fax also one kind of phone number only. Landline number, fax with nothing but. Okay. In the olden days people used to use that. Now nobody is using, of course. Is it clear? Anyone having any other doubt? Anyone having any other doubt? Now you should be very clear on the S object data type. You should create. This is the homework for you. At least 10 you need to create. S object data type values you need to create. Create on account, contact, opportunity, campaign, lead, position, candidate. Okay. Review object. Okay. You know we have other objects like student object. Okay. Course object. Like all these things you need to create. On 10 different objects you create. Otherwise you will get confusion. I am telling you, you will get confusion. That's why what individual variables like integer, string, what these variables can store, what an S object variable can store. Okay. And how to give values like this. See, this is one way of giving values. This is another way of giving values. Even if you give in this way, it is correct. Even if you give in this way, also it is correct. Okay. If you give in this way, this right side value you are putting here. Here what I am doing here, I am using the value which I have already given here. Already POS.name is having my value. That value I want to put it into a separate string variable. Okay. Is it clear? Note down this entire thing. Note down this entire thing.
Note it down. This is very, very crucial. If you don't understand this, because next what we will do, now, till now what we have done, we are discussing about only one variable at a time, integer I. So I can store only one value at a time. That is what I am telling all these times. If you give I equal to 10, after that if you give I equal to 20, it can store the latest value I equal to 20. Previous value it will lose. This is clear, right? Similarly for account also. You try that one also. For account also, same account A1, you have given these details. Okay. And again, if you give different details, then the latest value will be stored. See, for example, I will tell you here, I have given POS like this, okay? And if I remove this line, okay, let me comment this line, and here instead of POS2, POS I have kept. Then what happened? Already POS is a variable of position data type. Already I have given values here, but now I am giving different values to it. So now if I execute, what will I get? I will get only these values. These values doctor I will not get. Let me execute this. Yes. See, doctor I am not getting. I am getting only a liar. Why? Because it is also nothing like normal variable only. One variable can hold only one value at a time, but this is a special type of variable which can hold the entire record. Entire record can be stored in one variable. That is nothing but a subject variable. Is it clear? Yes. నేను ఏదో ఆవేశపడుతున్నానా మీకు అర్థమవుతుందా? Clear, sir. అక్కడ ఇన్సెట్ యూజ్ చేసి రాస్తే ఆటోమేటిక్గా అకౌంట్లో మారిపోతుంది కదా. డిఎంఎల్కి వెళ్ళలేదు ఇంకా మనం వెళ్దాం. ఫోటో తీసుకోండి ఆయన నాకు తీసుకోండి. నన్ను తీయద్దు అనుకోండి. బాగున్నారులేండి సార్. కాదు రేపు ఎట్లా క్లాస్ సార్? నో క్లాసెస్, నో క్లాసెస్. శుక్రవారం కదా. ఎంజాయ్ చేయాలి, వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయాలా. శనివారం ఉందా? శనివారం లేదు, సండే లేదు, 3 రోజులు. వరలక్ష్మి వ్రతం. వరలక్ష్మి వ్రతము. రేపా వరలక్ష్మి వ్రతం చేస్తాడు. చేస్తావా? ఏంది ఏం చేస్తావా? వెకేషన్ పోతున్నాడు అట్ట. ఆయన ఎంత స్టోరీ చెప్తున్నాడు నమ్ముతున్నావు? స్టోరీ చెప్తున్నాడు. వైఫ్ మీద లవ్ వచ్చిందంట. స్టోరీ చెప్పాడు. నువ్వు అంటే రష్యాకి పోయినట్టు ఈయనట్టు బాబెట్టు. ఈరోజు వర్క్ ఉంది ఈరోజు.